mfuatiliaji kokote uliko, hujambo na karibu tena sana hapa kwenye same room. Hapa kwa ni mahali ambapo we uplift each other, we incubate hope in each other, kwa sababu kweli ni kwamba tunaishi katika jamii ambayo kuna mambo mengi sana ambayo yanatendeka, kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanapitia, ila tuko hapa kwenye same room ili tuweze kusaidia, tuweze kunongonezana, tuweze kudiscuss ni mambo gani haya ambayo yanatuathiri sisi sote katika jamii. Na hii leo mtazamaji kokote uliko, hapa kwenye same room leo tuko kwa Wisdom Center. Wisdom Center hapa ni mahali ambapo people are empowered and equipped with divine wisdom. People are empowered and equipped with divine wisdom. Mshasikia empowered and equipped. Huku upande wa same room nao tuna incubate and empower people in the society. Ndio kwa sababu kweli ni kwamba katika jamii kuna mambo mengi tu sana ambayo yanatendeka. Ila kabla tujaendelea mtazamaji, ningependa kukufahamisha kwamba leo nina mgeni ambaye tutakuwa tukizungumza naye, aweze kutusaidia kimawazo, aweze kutuzungumzia. Huyu naye, let me say he's a mentor, he's a father, he's a pastor, like he's everything. Atakuwa akitusaidia kwa mambo ya kiroho, kwa mambo ya kimawazo, yote hayo atakuwa akitusaidia. Ila si mwingine ni Joe Wisdom. I know you guys have heard about this guy, Joe Wisdom. He's full of wisdom, divine wisdom, everything. Atakuwa akijitambulisha ili tuweze kuendelea na siku hii. Yeah, thank you, Ruth. I'm well. I'm Joe Wisdom. Joe Wisdom, like Ruth has said, I'm a mentor, I'm a pastor, and I'm also a corporate trainer. Exactly. Yeah, on side, I'm also an author. I've authored several books. One of them is Wisdom for Wealth and Wisdom for Relationships. Yeah. And I know that today there's a good topic for us. Yeah. For our viewers today. Yeah, in the same room. Yeah. Amesema yeye ni mwandishi wa Wisdom for Wealth na Wisdom for Relationships. Kwanza mwanzo kama hujaviangalia vile vitabu unafaa kuviangalia. Personally, I've read and I was equipped, I was empowered with divine knowledge and with divine wisdom. Yeah. Now, our viewers, ningependa leo tuweze kuangazia jambo ambalo linatendeka katika jamii. Ningependa Joe aweze kutusaidia leo kuelewa why do men live? Why do men live? Kwa sababu ukweli ni kwamba Joe, some of us are going through issues that we even don't know about. Yes. Kwa sababu I've come to realize as much as men live, very seldom will a man leave his child. Yeah. Very seldom will a man leave his child. Kwa sababu mara nyingi that man may be running away from the kind of relationship ambayo spouse yake ako nayo at that particular moment. Ama pia anatoroka mambo ambayo yanatendeka katika yale mazingira. Kwa sababu I tend to think men, when they decide to leave, they have tried to have a relationship with that kid. Lakini sasa mama mzazi anazuia. Anazuia kwa sababu ya mambo ambayo pia yanatendeka ndani yake. Ila hilo mtazamaji, Joe ako hapa aweze kutusaidia. Why do men leave? Because some of us are at a point of blaming our fathers because we think they left us. Some of us were abused by our fathers. And some of us have just got issues that are going on inside us. So leo Joe nikipenda uweze kutusaidia. Why do men leave? Yeah. Asante sana Ruth, and I can say that men live for many reasons. And today, Ruth, the days past, in the days past, women were the ones who used to live. Wamama ndio walikuwa wanaondoka wanaenda. But waleo, wababa ndio wanaenda. Men are the one living. Unaona hata mtu ameacha nyumba, mtu ameacha mali, anaenda. Na sometimes ukijaribu kufuatilia, if you try to follow up on why these men live, I can say number one, like you have said, people are dealing with so much. Some of them are unfinished businesses. Exactly. You find that vile ulikuwa past experiences, vile mtu ali experience akiwa mtoto, anakuwa na hiyo bitterness. And if you are not totally healed from your past experiences and traumas and all that, you still find that you drag it to your relationships. Unapata mtu ameoa lakini vile wanaishi na yule ambaye ameoa anasikia ya kwamba ana leak the pain. Na unaona hata ukimfanyia aje Ruth, kuna watu hata huwezi furahisha hata ukitaka kufurahisha. Exactly. And I can tell you that men feel like their expectations are not met. You know, there is a man who is marrying with an expectation. Possibly yeye haku experience the motherly love. So yeye anaoa aki-expect to see a mother in the wife. And that's a very high demand. Because huyu msichana umeoa, yeye number one hajai kuwa wife. Exactly. You are marrying a girl who will become your wife.
And the becoming a wife is a process, it's not an event. It's not kwa sababu tumeoana ati umekuwa wife. Is a process. Huyu mtu hajai kuwa. The only thing ameinteract nayo ni kuona pengine mzazi wake vile anafanya. And that is why unapatanga most of the women wakiolewa huwa wana behave kama mama zao. Kwa sababu hiyo ndio model ameona. Hiyo ndio picha ya doa ambayo wameona. Many men when they marry, they try behaving like their fathers. Unaona kama mtu anataka aletewe kila kitu kwa sababu baba yake ndivyo analeteangwa kila kitu, yeye ndiye anasemanga kila kitu. So and it's good to agree that time has changed. Exactly. Sasa huyu msichana vile amelelewa kwao, amelelewa in a different environment. Yeah, baba yake hata anaedaga kitchen, anawa surprise, anawapikia ka surprise. Sasa kuna mwingine ameolewa na mzee yule wa kitambo. Yule traditional man. Yes, the traditional man. Yeye anajua hata kuingia jikoni hawezi akaigia. Is a taboo for a man to get into the kitchen. Then unapata ya kwamba many men wanakuwa disappointed. Unapata hata huyu msichana pengine hata hawezi pika. Okay? Anataka mkule out kila siku. You know, anataka pizza every day. And the man feel like he's overwhelmed. So men leave because their expectations are not being met. And again now, most of these people hawakai pamoja sana kujuana. Actually, I can tell you, Ruth, COVID ilisaidia sana to some extent. Juu ilifanya watu waishi pamoja wajuane. Unapata mtu anafanya kazi mbali, mwingine hata kama ni the same place, pengine anafanya kazi na Nairobi town na wanaishi Thika. By the time anatoka kumekuwa usiku. So anakuja amechoka, amelala, asubuhi mapema anatoka. So they never had time with their spouses. So unapata wakati wataenda pengine waanze discuss certain issues, you realize that even your values are totally different. So men leave most of the times because of the expectation. Kile ambacho walikuwa wana expect hawajakiona. Alafu kuna jambo ambalo mweza kuweka hapo tulipokuwa tukianza. Ukaweza kuweka swala zima la unfinished business. Yes. Exactly. Yeah. And you say, and I think that's also another thing that will make someone leave. Kwa sababu unapata kuna wakati mwingine there are people who just have unfinished things in them. Yeah. And what can we say when we talk about unfinished business, which will make a man leave and leave his kid, yet anamwacha mtoto akifikiria kwamba babangu mzazi ameniacha. Talk about that. So wakati tunasema mambo ya unfinished business, ni pengine huyu mtu akue he was brought up in an unfunctional family. Yeye aliachwa. You get? Na kwa sababu ya hiyo kuachwa, akona uchungu. Akona uchungu ambao number one, hajai msamehea baba yake. Ama hajawahi msamehea mama yake. Kwa sababu pengine hajui kwa nini. They don't understand why they left. And I told you of a story of a lady mwenye aliachwa na mama yake. Na hata there are also men who are left when they are kids. Na huyo mtu akikua akona hiyo bitterness. Sasa hebu niambie huyu mtu akona bitterness na baba yake kwa sababu anaambiangwa na mama yake, baba yako alikuacha ukiwa mtoto, tuliteseka vile. And you know how people become emotional when they talk about those things. So mpaka mama yake ataanza kulia pale. So huyu mtu huyu mwanaume atakuwa na bitterness na the father figure. Atakuwa na bitterness. Na akiwa bitter either with the father or the mother, hiyo bitterness and forgiveness akiweka ndani yake, itakuwa vingumu sana. Huyo mtu, anybody who comes across that person, atakuwa na kitu tunaitaga emotional burden. Okay. You know, atakuwa overburdened emotionally. Juu amebeba vitu mingi. Yule mtu ambaye ni spouse wake akijaribu kupenetrate, hawezi. Kwa sababu already ameblock. Ameblock kwa sababu your mother left you. Any person, and that is why we ask these people, go and seek counseling. Go and seek help, possibly even from a man of God. Be prayed over. Some things you don't pray. Sometimes you don't cancel them. Sometimes you cast them out. Sometimes you just need to pray over them. You know, you need that deliverance from such. So that emotional burden ikikalia mtu sana, inafanya mtu asiweze kuendelea. Many people are not able to progress. And you also project it to other people who are around you. Like kitu tunaitaga projection. Una project it to other people who are around you because you are leaking, you are bleeding. So anybody who comes across you, they have to take part of it.
So it's about healing, it's about going through the process, it's about going through that therapy. And when you are healed, you can now embrace new ideas. You can see the possibility of your family being a very stable family. Kuna others, I can tell you, they are coming from broken families, and it is a spiritual force. It's a demonic force. It's what we call familiar spirits. Kwao hakuna mtu anawekaga bibi. Inajulikana the firstborn brother, divorced. The second-born brother is struggling. Their last-born is struggling. Their father actually married 3 wives, and none of them is at home. You get? So when you look at the family patterns, you realize that there's something that needs to be dealt with. So there are some forces that are beyond a human being. There are forces that are beyond. This man is so much willing to make sure that his family works, his marriage works. But there are forces that are beyond him. So you need to revisit some of those aspects and deal with those things. Yes. Kwa hivyo tumeshasema ya kwamba today we are talking about why men leave. Na tukasema it's very seldom for a man to leave his children. Because most of the time they are running from the kind of relationship ambayo ako nayo na mpenzi wake. But it's very rare for a man to just walk out aseme nimewaacha watoto wangu. Ila hii leo we are being told, we are being helped to understand why will a man leave. Wana akasema kuna watu ambao wako na unfinished businesses. Some of them are emotionally damaged. You see, kuna vitu ambavyo kabla hujaingia kwenye mahusiano yoyote, kabla hujafanya mambo mengine kama kuingia kwenye ndoa, hakikisha ya kwamba that unfinished business, ile jambo ambalo unafikiria kwamba halijakamilika ndani yangu, hakikisha ya kwamba umeliangazia na ukaweza kujua ni kipi hiki ambacho kinaniathiri mimi, ili kisije kikamwathiri mwenzako. Kwa sababu tunasema wakati ambapo vile tu Joe ameweza kusema, the moment you start leaking mimi kama partner wako utaanza kunitolea ule usaha ambao unatoa kwa kile kidonda ambacho uko nacho. Pili, tukaweza kusema nini? Tukaweza kusema ya kwamba high expectations. Wakati ambapo mpenzi wako ama mpenzi wangu anatarajia mimi niwe mamake. I can't be your mom, I'm your partner. Yes. Yale mambo ambayo ulimuona mamako akiyatenda. Kama and if I'm wrong, utaweza kunisaidia. Kama unataka kuyaona ndani yangu, you're the one who's supposed to help me. Yes. Badala ya kuwe tunavutana ya kwamba ufanye. Watu wanafaa kupatiana feedback. Unaweza ukaambia mpenzi wako, your partner, kile ambacho ungetaka kuona ndani yake. Exactly. Na yeye anakuambia kile angetaka kuona. Kuna jambo ambalo huwa tunafanya na mke wangu. Once in a while tunaandika karatasi. One of the things we write what are the things that made you happy about me this week or this month? Ni mambo yapi ambao yamekufurahisha kwangu hii wiki, na ni mambo gani ambao unaweza taka ni improve? And we don't discuss it. Inaachwa tu hivyo. Mimi naandika zangu kwake na yeye anaandika zake. Kama pengine amesema ya kwamba hajafurahishwa na mimi kukuja usiku, ama hajafurahishwa na mimi pengine kuto-communicate, kusema pengine nitachelewa, sifai kwanza kujustify ati simu ilizima sijui nini. No, because we can even fight over that. Exactly. So anataka ajue hakufurahia, so the next time nitajua nitachelewa, I'll make sure nimemjulisha in time. Si kuweka mtoto wenyewe hapo kama waiting and she doesn't know what she's waiting, kama mtu atakuja ama mtu akuji. Maybe you are kidnapped. Yes. So mnaweza patiana feedback to each other. So something else that naweza taka kusema, Ruth, why men leave. Kuna men who married under abnormal circumstances. What do you mean by abnormal? Yes, abnormal circumstances ni kama vile unaona mtu si ati alikuwa amepanga kuoa. Okay? Mtu hakuwa amepanga kuoa, ni kitu tu ilifanyika. Unajua kuna wale watu tunaita eat and run. Eat and run. Mtu anataka akule Kenya anakula aondoke. You get? So hao watu ambao pengine walikuwa tu wanacheza alafu mtoto akapata msichana akapata mimba, na inabidi sasa aolewe kwa sababu mtoto anakuja na pengine kuna a lot of pressure from other forces. Okay? So itafika mahali ya kwamba huyu mtu si ati hata alikuwa very serious. Mwanaume anaweza akafanya mapenzi na wewe na hakupendi.
It's very possible. Ladies, you need to understand that. Yes. Yeah. Mwanaume anaweza kalala hata na watu 10 na the same case even apply to ladies. Siku hizi hakuna ati those there doesn't need to be emotional attachment. There are people who are literally in business. There are people who are doing it because of what they get out of it. You see? There are others who are addicted to it. So it doesn't matter who is around. You know? They are driven by something we call id. You know? Their ego and their super ego is not active. Hakuna kitu ya kuambia this is not the right time, this is not the right person. Idi kikuja mtu tu anaenda kwenye anaenda. So what I'm saying is that when you marry under abnormal circumstances, ni kama vile Jacob alioa. Unajua Ruth, Jacob alikuwa anapenda Rachel. Lakini alioa usiku. Jacob married at night. So alipatiwa kile ambacho hakuwa anapenda. Actually alipewa msichana ambaye alikuwa analia macho. Lakini sasa yeye the whole night amekuwa akilima shamba. The man has been busy in the vineyard of the Lord the whole night. Asubuhi ndivyo anashindwa, kwani ni nani nilikuwa na yeye? Alafu anaona ni Lea. So huyo mtu ameoa he didn't know what he married till he married in the morning. That means Ruth that huyu mtu we can say that the heart is with another woman. Hati yake iko kwa Rachel, but legally he is married to Leah. Exactly. So kuna watu ambao wameoa leo. Yule mtu wako naye kwa nyumba si yeye hati yao haiko huko. That is why hata wanachere yangu wana huko. That is why people are addicted to pornography. Why? They are out there looking for Rachel. Because what they have in the house is Leah. You see? Because they married under abnormal circumstances. Pengine mtu alipewa pressure na wazazi, mwingine ni marafiki, okay? Mwingine kuna kitu alikuwa anataka kuona, pengine aliona pesa ya mtu. Kuna men hata wanaona msichana ako stable na yeye anateseka. Na msichana pengine nao, unajua kuna wasichana mpaka wanajirashilia, Ruth. Imagine if you are down. You get my point? Yeah. So hiyo ni desperation ya hali ya juu. Na ukiforce kijana anakuambia mimi I'm not stable, I want time, I need some time. Msichana anakuambia ni nini huna, hebu shika hii pesa, nini, hebu tuende introduction. So huyu kijana ni kama and we are having a version of weak men because of lack of mentorship. So some men basically live because when they get stable, wakati watakuwa stable in life, wataacha kuona kile walikuwa wanatafuta kwa huyu mama, kwa huyu msichana. So finally that man will leave because alikuwa kwa hiyo relationship because he married under abnormal circumstances. Yeye alikuwa anatafuta mtu, ni kama alikuwa anatafuta mtu wa kumsimamia. Kuna hali alikuwa anapitia. You see? Na sasa hiyo hali haiko tena. So wakati atakuwa stable, and that is why unapata watu hata many men wanalipia wasichana school fees. You know? Kwa sababu kasichana kamefanya form 4, kamepita vizuri. You know, kamepita vizuri na hakana, she is not from a very able family. So kijana na yeye anaona msichana mzuri anamlipia school fees, anasema mimi because anakupenda nitakurudisha shule. Let me tell you, wakati utarudisha huyo msichana shule na kama na hamjaoana ama pengine hata mkue mmeoana, kwa sababu ni ile shida alikuwa nayo ndio ilikuwa inamfanya pengine hata akupende. Ataenda huko university aanze kuona watu wengine, people who are exposed, mawazo yake imechange na atakuacha. It has happened in the cases. So what I'm saying, these are the abnormal circumstances. What people are supposed to marry or to get married when they are sober. Men live if they married under abnormal circumstances. And so pia hiyo abnormal circumstances pia ningependa uweze kutusaidia. Can this also be, unajua kuna wakati ambapo tuseme Joe, you and your partner, you are undergoing through a certain pressure. Sasa I think mnakaa chini mnaona, I think hii yenye tunapitia sasa hivi is so common to us, such that nikikaa na wewe hii leo, I think that one is, you're going to massage, I don't know that word, you're going to massage my ego, or what is going to happen to a point ya kwamba what you're going through and I'm going through it, sitaona kama ni shida. Yeah. Can that be an abnormal circumstance? Now, what happens is that people, actually, I can challenge you on this. Look at most of your friends, the 3 closest friends of yours. Do you know why they are close to you? Do you know why? I want to tell you why.